Hi friends, today we are going to get to know some prescriptions that are asked for Oman Viva. Before we choosing an prescription, some introduction part we already studied in first video. Introduce yourself, some questions regarding the drug in Oman, classification of drugs and control drugs related. Okay, after that they will tell us to choose any one prescription and read it loudly. Okay, the first prescription: valsartan, aspirin, metformin, sitagliptin, atorvastatin, vitamin D plus calcium and omeprazole. First question: why name and gender important in prescription? കാരണം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും, ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതിൽ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ജെൻഡർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വൈ നെയിം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ബിക്കോസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്, ടു അവോയ്ഡ് ദ എറർ, dispensing errors. Okay, to avoid the errors. Okay, the next one: why gender is important? Okay, dose of the drug may also vary based on sex of the patient. Okay, gender of the patientനെ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡോസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ബിക്കോസ് സെക്സ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് ഡിസീസ് റിസ്ക്, progression and outcomes, because in both gender are not offered equal quality of treatment. Okay, when we will compare women and men, in case of women, this more greatly affected by fat soluble drug, because female have a higher percentage of body fat content as compared to men. That's why it affect the volume of distribution, absorption, all the things, the pharmacokinetic characteristics. That is the one of the reason. And other important reason, in pregnant condition, if the gender is female, the female is pregnant. If the female is pregnant, in pregnant condition, most of the drug are contraindicated. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻ. ഈ രണ്ട് റീസണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തിൽ വരുന്നത്, ജെൻഡർ ഓർ സെക്സിന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതിന്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: atorvastatin, which group of medication, what's the best time for consumption? Okay, first atorvastatin HMG-CoA reductase inhibitors is it's used for the hyperlipidemia condition or hypertriglyceridemia condition. Okay, it's a HMG-CoA reductase inhibitors or statins. Okay, why or what's the best time for consumption? What is the best time? Night time. Why? Because നോർമലി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ബയോസിന്തസിസിൽ ഉള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് HMG-CoA റിഡക്റ്റേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഈ HMG-CoA റിഡക്റ്റേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് എൻസൈം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് 3-hydroxy 3-methyl glutarate coenzyme A, that means HMG-CoA, into mevalonate. That mevalonate means precursor for cholesterol. ആ ഒരു ബയോസിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് HMG-CoA റിഡക്റ്റേസ്. അറ്റോവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ HMG-CoA റിഡക്റ്റേസ് എൻസൈം. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഹിബിറ്റർ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഈ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷനും കൊളസ്ട്രോൾ ബയോസിന്തസിസും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് നൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്, അറ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ലിവർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ബെസ്റ്റ് time for consumption of atorvastatin is night time. Okay, that's the answer. Just answer like this, the night, because the cholesterol biosynthesis, the enzyme action happens in night. Okay, the next one: why aspirin in this prescription? Okay, നമുക്കറിയാം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what are the conditions or what are the disease stages in this patient?
hypertension or also hyperlipidemic condition. Okay, also it's a diabetic patient. Okay, why aspirin used in this condition? Okay, here aspirin used as a cardioprotectant. Okay, here aspirin or acetyl salicylic acid used as a cardioprotectant. Okay, because normally aspirin have two type of action. First one is one is antiplatelet and other analgesic, antipyretic, anti-inflammatory property. Okay, aspirin inhibit cyclooxygenase enzyme. It's a non-selectively inhibit cyclooxygenase enzyme and inhibit the synthesis of prostaglandin, also thromboxane A2. Thromboxane A2 means ഈ thromboxane A2 എന്ന് പറയുന്നത് is a potent vasoconstrictor or induced platelet aggregation. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ആസ്പിരിൻ ഉള്ളത് ത്രൂ ത്രോംബോക്സൈൻ ഇൻഹിബിഷനിലൂടെ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആസ്പിരിൻ്റെ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആസ്പിരിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഓർ കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആസ്പിരിൻ തെറാപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ അബ്സല്യൂട്ട് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മേജർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യൻസിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ ലോവർ ഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കാണിക്കും? കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും through the antiplatelet effect. Okay, so it used as in cardioprotectant in this prescription. Okay, that's the answer. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ആസ്പിരിനിൻ്റെ ഈ അറ്റോവാസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ ഈ ആസ്പിരിൻ്റെ കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റെ ഡോസും അനാൾജസിക് ഡോസൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 75 to 162 mg ആയിരിക്കും. അനാൾജസിക് ഡോസ് വേറെ ഡോസ് ലെവലിലാണ് വരിക. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് ഡ്രഗിൻ്റെ കേസസിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വൈ vitamin D given together with calcium? Here vitamin D plus calcium. Why? Because to increase the efficiency of calcium absorption. Okay, vitamin D help for increase the efficiency of calcium absorption. Okay, next question, metformin belong to which class? Okay, here metformin, what's the class? Oral hypoglycemic agent by guanides. Okay, because it decreases the blood sugar level by increasing the insulin sensitivity. Okay, it's a oral hypoglycemic agent. In oral hypoglycemic agent, biguanides is the category. Okay, second example, paracetamol 3 times in a day, diclofenac or SOS, SOS means if needed, famotidine once in a day OD, baclofen gel, calcium and vitamin D. First question, what is R in diclofenac? What is the maximum dose of diclofenac R? Okay, diclofenac means diclofenac. NSAID is non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay, R in diclofenac means retard. Okay, retard release or delayed release. It delay the release of drug. That means for long duration of action. Okay, then maximum dose of diclofenac R. Maximum dose of diclofenac is 150 mg per day. Okay, but maximum dose of diclofenac retard is 100 mg per day. Okay, that's the difference. Okay, next, why NSAID is contraindicated in pregnancy? Because in pregnancy condition NSAID is prescribed ചെയ്യില്ല. Okay,
നമ്മൾ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നല്ല പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ മാത്രമാണ്, ഒമോള് അങ്ങനെയുള്ള പാരസെറ്റമോളിൽ പോലും കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കില്ല. പാരസെറ്റമോൾ മാത്രമാണ് പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള പെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൈ NSAID ഈസ് contraindicated in pregnancy? Okay, because normally in pregnancy conditions it will be cause miscarriage, also malformations like that. But the main reason, normally in 3rd trimester of pregnancy, this drug may cause blood vessel in the fetus to close prematurely. It causes premature closure of blood vessels. That is known as premature closure of ductus arteriosus. Ductus arteriosus constriction. The word is important. Okay, അത് ബ്ലഡ് വെസലാണ്. ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പ്രിമച്വർ ക്ലോഷറിന് കാരണമാവും. ഓക്കെ, അതാണ് NSAIDs നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, ഇൻ മെയിൻലി 3rd trimester. ഫസ്റ്റ് കേസിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് മിസ്കാരേജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൈക്ലോഫെനാക് പൊട്ടാസ്യം and diclofenac sodium? Mainly in market, diclofenac in two forms. First one is diclofenac potassium and other one is diclofenac sodium. What is the difference between them? Okay, diclofenac potassium. Diclofenac potassium absorbed into the body more quickly than diclofenac sodium. Okay, sodium potassium ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം potassium absorbed into the body more quickly than diclofenac sodium. The quick action is useful for immediate pain relief. That means it's rapid onset of action and short duration of action. Diclofenac potassium as compared to sodium have rapid onset of action and short duration of action. Normally in prolonged action using diclofenac sodium. Okay, reducing for the inflammation. Normally inflammation ആണ് നമുക്ക് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് വേണ്ട വരിക. അതിന് ഡൈക്ലോഫെനാക് സോഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പെയിൻ റിലീഫിന് ഡൈക്ലോഫെനാക് പൊട്ടാസ്യം യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ സെയിം ടൈം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യൻറ്റ് വിച്ച് ഡൈക്ലോഫെനാക് ഈ ചൂസ്? ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡൈക്ലോഫെനാക് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക? ഡൈക്ലോഫെനാക് പൊട്ടാസ്യം ഓർ ഡൈക്ലോഫെനാക് സോഡിയം? ഡൈക്ലോഫെനാക് പൊട്ടാസ്യം ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. നോട്ട് ചൂസ് ഡൈക്ലോഫെനാക് സോഡിയം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഫെമോറ്റിഡിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ? വൈ ഫെമോറ്റിഡിൻ ചൂസ്? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഫെമോറ്റിഡിൻ? ഫെമോറ്റിഡിൻ എന്താ? Decrease the production of gastric acid. It is a H2 histamine H2 receptor antagonist. It will be acting on the H2 receptors and decrease the production of gastric acid. Okay, also it will be inhibit the action of histamine to histamine H2 receptor. Okay, why famotidine prescribed here? Because used to reduce the risk of stomach ulcer in patient treated with NSAIDs. The main side effect of NSAIDs is stomach ulcer, duodenal ulcer, peptic ulcer, Sullinger illusion syndrome. So many side effects mainly related to the ulcer problem. Okay, because why? NSAID is acting on the cyclooxygenase enzyme which inhibit the secretion of prostaglandin. Okay, the same time it increase the secretion of gastric acid from the parietal cells. Why? Prostaglandin release prevention കൊണ്ട്. That's the main case of peptic ulcer related to the NSAIDs. Okay, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെമോറ്റിഡിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഹിസ്റ്റമിൻ H2 റിസപ്റ്റർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് or H2 blockers. Next question, maximum dose of paracetamol.
പാരസെറ്റമോൾ മാക്സിമം ഡോസ് ഇൻ അഡൾട്ട് ഈസ് 4 gram per day. അതായത് ഒരു അഡൾട്ടിന് 4 gram per day മാക്സിമം ഡോസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 4 gram is leading to hepatotoxicity. Okay, the next question, next child dose, maximum dose of child 10 to 15 mg per kilogram every 4 to 6 hours per day. Very very important. Okay, the child dose of paracetamol ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും 10 to 15 mg per kilogram every 4 to 6 hours per day. Okay, next question is one calculation. Okay, calculate dose of paracetamol 100 mg per every 6 hours for children. The strength is 120 mg per 5 ml syrup. That means നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ TID ഓർ വൺസ് ഇൻ എ ഡേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ഫെമോറ്റിഡിൻ. ദ സെയിം ടൈം ദ ഡോക്ടേഴ്സ് written as like this: the paracetamol syrup strength 120 mg per 5 ml, the child dose is 100 mg per every 6 hours. That means കുട്ടിക്ക് 100 mg നമ്മൾ കൊടുക്കണം every 6 ഹവേഴ്സിലും. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 times a day. 4 times in a day. Okay, but here 100 mg ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സിറപ്പ് ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സിറപ്പാണ്. സിറപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 120 mg per day ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 100 mgക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ml നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. That means the calculation like this: 5 ml which containing 120 mg. The strength of the syrup is 120 bar 5 ml. 240 bar 5 ml ഉണ്ടാവും. 250 bar 5 ml syrup is available in Oman. Okay, different type of strength is available here. Okay, here the syrup strength is 5 ml, 120 bar 5 ml. That means each 5 ml which containing 120 mg paracetamol. Here the dose needed is 100 mg. That means 100 mg which containing 100 into 5 divided by 120, cross multiplication, 4.16 ml. 4.16 ml of every this syrup which containing 100 mg paracetamol. Okay, that means 4 ml. Normally 4.16 ml means 4 ml every 6 hours. That means 4 times 4 ml വീതം നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് 100 mg ഓരോ ടൈമിലും കുട്ടിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റാനിറ്റിഡിൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ് നൗ. Ranitidine also is an example for histamine H2 receptor antagonist or H2 blockers like famotidine, nisatidine, cimetidine, like that. Okay, now availability of ranitidine in market. Removed from market is banned, already banned. Why? The ranitidine which containing unacceptable level of NDMA, N-nitrazole dimethylamine. Okay, ആ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് ബാൻ ചെയ്തു റാനിറ്റിഡിൻ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് സം കാർസിനോജനിക്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കാർസിനോജനിക് ഏജൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു കാർസിനോജനിക് ഏജൻറ്റ് ആണ് ഈ NDMA എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെവൽ ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണത് ബാൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഓർ ബാൻ ഫ്രം ഒമാൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, next prescription: atorvastatin, furosemide, spironolactone, glycosides and metformin. Okay, the first question: what is the condition of patients? Patient conditions: hypertension, because furosemide and spironolactones are used for hypertension. Also glycosides and metformin used for diabetic. Okay, it's a hyperglycemic, used for hyperglycemia. Okay, atorvastatin is used for, we know, the hyperlipidemia, but here also in hypertensive patients atorvastatin is used as an additional treatment. Okay, the second question:
drug for pregnant women in hypertension and hyperglycemia. Which medicines is used in hypertension and hyperglycemia condition in pregnant women? For hypertension, labetalol and methyl-dopa are widely used for treating hypertension in pregnancy. Okay, labetalol and methyl-dopa is the safest anti-hypertensive drug in pregnancy condition. Next, for hyperglycemia, that means for diabetes, mainly used as insulin as first line and second line metformin. Okay, so already നമ്മൾ എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെറ്റ്ഫോമിൻ വൈ നോട്ട് കോസ് hypoglycemia? Okay, metformin why not cause hypoglycemia? Because we know that metformin is an example. Metformin here also glycoside is example for used for its hyperglycemic condition. It's an anti-diabetic medication. Okay, metformin, the mechanism of action of metformin is increase the sensitivity of insulin. Okay, increase the insulin sensitivity. Okay, at the same time other anti-diabetic medication, how to act, they will increase the insulin secretion. Okay, that's why metformin didn't cause hypoglycemic effect as a side effect. അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എ treatment for hyperglycemia in pregnancy condition, because all other medication which cause hypoglycemia in fetus, because it passes through the blood brain it passes through the placenta of fetus and which cause hypoglycemia in fetus. But metformin not cause hypoglycemia. Okay, the next, what is the best time for consumption of furosemide? Furosemide and spironolactone, or the antihypertensive medication. Furosemide is loop diuretics. Okay, we know that's loop diuretics. Best time for taking furosemide is morning. If a dose is single dose, it should take in morning time, like once in a day. Okay, if our multiple dose, should be take the second dose or last dose should take of the day before 6 p.m. because this medicine, that means furosemide, which cause increase the urination, this medication increase the urination, that's maybe affect our sleeping in night time. When it take in night time, it will be affect our sleep. That's why it's take in the single that means single dose. Okay, single dose once in a day. Okay, if multiple dose, it should be take before 6 p.m. the last dose. Okay, the next question, why atorvastatin in this prescription? ഇതിനാണ് atorvastatin ഈ prescriptionൽ, because the addition of statin therapy in patient treated with antihypertensive therapy may further help to lower risk of future cardiovascular events. നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ ഒരു കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അറ്റോവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ആൻറ്റി തെറാപ്പീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ്, ലോവർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ റീസൺ. നെക്സ്റ്റ്, വൈ furosemide and spironolactone together? Because both are antihypertensive medication. Furosemide is loop diuretics, spironolactone is potassium sparing diuretics. We take it together to increase the diuretic effect. Okay, synergic effect, both effect will increase the diuretic effect. The same time furosemide
main side effect is hypokalemia, because it increase the urination, also decrease the reabsorption of potassium, okay, which cause hypokalemia. The same time, spironolactone is potassium sparing diuretics. It's overcome the hypokalemia caused by furosemide. Okay, these are the reason. Okay, thank you. Please subscribe. Okay, if you like my videos, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ. ഓക്കെ.